Hello, my name is Maisha and I'm an instructor at GREC. In this video, I'll be talking about line graph from your writing task 1 and how you can solve it. For line graph, which one will you know is the line graph or not, right? So line graph, most of the time, আপনাকে একটা scale দেওয়া হবে. Okay, so and you have your y-axis, your x-axis, এখানে আপনাদেরকে scaling দিয়ে দিবে. For example, if this is year, this could be percentage, etc. etc. Okay. Now, line graph e আপনাদেরকে data টা এরকম ভাবে point করে দিয়ে একটা line এঁকে দেওয়া হবে, something like this. Okay. Now, you can have one line or multiple lines depending on your question paper, but this is the general structure of your line graph. আপনাদেরকে দুইটা scale দিয়ে দিবে, and scale হিসেবে আপনাদেরকে data plot করে দিবে. Alright? How do you solve this? Right? Firstly, for task 1, আপনাদের একটা general structure আছে যেটা আপনাদেরকে follow করতে হবে, which is given over here. First, you have your introduction, which is a graph এ আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন question এ লেখা থাকবে, ওই questionটাকে আপনারা introduction এ paraphrase করে লিখবেন. Now, for your overview, you will write the two most striking features, for example, the highest and the lowest point, or whichever feature is striking to you. Okay, so you will write the two striking features for your overview. Alright, now for your body paragraph, আপনাদের ডেটাটাকে দুইটা body paragraph এ ভাগ করে সুন্দরভাবে details ভাবে দিবেন. Alright, so now আপনি যখন ডেটাটা প্রেজেন্ট করছেন, একটা generally প্রেজেন্ট করবেন, বেশি details এ যাওয়া লাগবে না. You don't have to give this point and this point and this point. আপনি generally examinerকে দেখাবেন যে আপনি পুরো গ্রাফটা বুঝেছেন, এটা আপনি ব্রিফলিও বুঝাই দিতে পারেন. অলরাইট, নাও জাস্ট ব্রিফলি বুঝালেই হবে না যে উপরে যাচ্ছে নিচে যাচ্ছে. ইউ হ্যাভ টু সাপোর্ট ইয়োর প্রেজেন্টেশন উইথ ডেটা. সো এখানে যদি 20% দেওয়া থাকে, 50% দেওয়া থাকে, এই দুইটা ডেটা আপনাকে লিখতে হবে. সো হোয়াট এভার ইউর প্রেজেন্টিং, প্রেজেন্ট উইথ দ্য ডেটা. Okay, why? Because data use করলে আপনার প্রেজেন্টেশনটাকে সাপোর্ট করবে যে আপনি যেটা লিখেছেন, যেটা দেখে লিখেছেন, ওইটা আপনি কনফার্মড আছেন, and you can give a more accurate and a more strong presentation for your essay. Alright, so here is an example for your line graph. So let's just look at the graph first and try to understand the graph. প্রথমে স্কেলিংটা দেখে নেই. আপনাদের x-axis এ year দেওয়া আছে, and year এ 1995, 2000, 2005 and 2010 দেওয়া আছে, which means every 5 years এর আপনাদেরকে scaling দেওয়া আছে. For your y-axis, you have number of people, and the scaling is 20, 40, 60 and so on. So আপনাদের scaling হচ্ছে per 20 people. Okay, so you have what the quantity is about and how much the quantity is. Now, এই স্কেলিংটা, এই ডেটাটা কিসের জন্য দেওয়া আছে? It's given for flu. Now this could be any country, any city, right? But basically what you need to know is the number of people who got the flu in these significant years. Okay? এখন you know what sort of data আপনারা দেখবেন and কিভাবে এই ডেটাটা আপনারা বুঝবেন. Now let's look at what data is actually given or represented in the graph. So 1995 এ ওরা এখানে almost 20 people বলেছে, 2000 এ almost 60 people বলেছে, so around 60, this is 20, this one is around 40, and this one is around, this is more than 40, but এই পয়েন্টটা যদি আমরা দেখি, it's less than 60, right? So আমরা এটাকে around more or less 50 ধরে নিই. But if you see, এখানে একটা ছোট bump আছে, নিচে চলে আসে, but এটা 2005 or 2010 এর মাঝে হয়. So it's not in these significant years, it's in between these years. Alright, and this is almost 30, around. So these are the data that is given to you. Line graph এর কোন পয়েন্টে কোন ভ্যালু আপনাকে দেওয়া হচ্ছে, ওইটা আপনারা এভাবে দেখে নেবেন. Remember, আপনাদেরকে exactly ওই ভ্যালুটা বের করতে হবে না, so আপনাদেরকে স্কেল নিয়ে এরকম ভাবে মেজার করে নিয়ে আসতে হবে না. Just know that approximately, for example, এটা exactly 60 সাথে না আসলে আপনারা বলতে পারেন around 60,
So this one would be around 60, around 30, but 40 or 20 মোটামুটি একই লাইনে আছে, it's the exact value. So আপনারা বলতে পারেন that it is 20, it is 40, okay? Now if you follow the structure for task 1, you will need to write 2 body paragraphs. এই দুইটা body paragraph আপনারা ডেটাটা কিভাবে ডিভাইড করবেন, okay? So for example, for your body paragraph 1, you can divide the years. So body paragraph 1 এ 95 থেকে 2000 এ কি হচ্ছে, and body paragraph 2 তে আপনারা লিখতে পারেন যে 2005 থেকে 2010 এ কি হচ্ছে. Alright, so this would be body paragraph 2. Okay, so this is how you are dividing. Another way to divide is in the first body paragraph, you can give a divide over here. You can say that it increases. Okay, so increase টা আপনারা লিখবেন, এখানেও increase করছে, আরেকটা তারপরে সেকেন্ড বডি প্যারাগ্রাফে আপনারা লিখতে পারবেন যে এই জায়গাটা ডিক্রিজ করছে. So what is decreasing? Okay, so এইভাবে আপনারা আপনাদের বডি প্যারাগ্রাফের ডেটাটা ডিভাইড করে দিবেন. Alright? Now remember the overview. Overview that you're going to write the most significant parts or the significant features. In my eyes, I can see the highest point and the lowest point. Or arekta significant feature hote pare that it increases overall. So 20 থেকে 50 increase হয়েছে আর মাঝখানে এরকম একটা curve এসেছে. Alright? So whatever significant feature you see, just write them down in your overview and rest details এ আপনারা এরকম ভাবে divide করবেন. Now remember, to get good grades, especially above band 5, you need to follow some rules. First is you have to use the data. এখানে, for example, if you use this one, just increase or decrease লিখলে হবে না, আপনাদেরকে average dataটা দিয়ে দিতে হবে. For example, আপনি বলবেন 20 থেকে 50 তে increase হয়েছে. Okay? So এই dataটা আপনাদেরকে দিয়ে দিতে হবে. Now this can be 20% or 20 people, whatever it is, এই ভ্যালুটা বা এই যে আমরা পিছনে একটা সেট দেখছি, এটা আপনাদেরকে লিখতে হবে. Okay? The next is you have to write complex sentences. Complex sentences is very easy because it helps you get higher bands, higher grades very easily. And the third one is your vocabulary. Vocabulary te apnara rich vocabulary use korben, uncommon vocabulary use korben, connectives, linking devices, erokom words use korben. Because this helps your overall flow and data ke complex sentence niye ashata easy kore deয়. Alright? So follow these 3 if you want to get a good band score and fulfill the task given accurately. I hope this video was helpful to you. Thank you for watching.